Hi guys, welcome to Infitamil. Today we are going to solve our daily challenge. For Tamil version, you can check our description and you can jump into the timeline and you can see our Tamil version too. So now let's understand our question. This is the question that they have given. Pause the video and take some time to read the question. Now let's understand our question. So first they have given n as the input. So n is the number of rectangle that we have to get as input. In each rectangle, I have given length and as input. What we have to do is we have to sort according to its area. For example, take first area of 5 is width. So in area of this rectangle 10, 6, we have uh, so 6 area of 4. To find this, accordingly we have to sort this. To find any two triangles having the same area, we have to sort those two triangles according to its length, ascending order. So that is the question that they have given. Now let's see the approach in which we are going to solve it. So first we will solve in C++. We will solve in Python too. Okay? The idea in which we are going to solve is first we are going to have, we will iterate to the for loop. Inside the for loop, we will have some list, not a list, it's an array. Declare the array and we will get if I put that. So we will also have an array called area. That area we will set index, we will directly play L of I to B of I. Means we are creating an area which we are multiplying and just that area. So after that we check if we are going to sort this out. So yeah, obviously you use for loops for that. That's from 0 to n. Another one is from I plus 1. Like that, I'm going to swap uh, area of I. First we'll check whether the area of I is greater than j. This condition is satisfied. We will swap fi and j. Similarly, we will swap all three. That is j. We will swap j. We will swap fi. Swap is the function that we will. That is a user-defined function. We will define that. After that, if it is same, we will proceed. This else, if we will also check whether the a of I is equals a of j. This condition is satisfied. Then we will also check if the of I is greater than j. Because we have to check the length. So that is the question that they have given. So again, we will perform these three again. You will understand the logic. We solve C++. So now let me explain the code C++. You will understand. So first, let me explain this swap function. The swap function gets the pointer here a and b. Inside that I am declared a temp value. Normal swapping process. Inside a main, first I have got the as n. So usually in C++, use scene to get the input or output use cout as the. We have got the input for fi and bfi as earlier using the area. So in area of index, I am multiplying LFI and BFI that I am getting the area of the angle. After that,
sorting normal sum, which I am checking whether the area of I is greater than area of J. This is true, function is called. So as we have discussed earlier, as this is a pointer giving the reference as a of I, this is a reference variable. So this will work similarly. As you go a of I, what will happen is, for example, a, let's suppose assume a of I contains a value 5, and a of j contains a value 10. When we assign a reference to it, this address will be pointed to a of I will be pointed to a of j's value will be pointed to b. After that, you will get like this: a, this will be pointed to b. Same value will be by 2 elements. Here, swap, get of I equals 10, b of j equal to 5. This is how it will work. As we have discussed earlier, if a of I is equal to a of j, then I am just checking whether the length is greater than, yes, I'm checking the length and swapping this out. This is how it's going to work. And finally, using cout and get out, this endl function will actually give you a space that is the new line character. So reference line. This is how in express. Now let's see how we can solve in Python. We are going to follow the same logic, but code will be simple to see and understand. I've got n as the input, having an empty list, a rectangle. Here, using for loop, get the input. So inside that, function or b. After that, I'm finding length and breadth, area. Find the area and multiplying L and B here. After that, as usual, the same logic that we have seen in C++. I'm just doing that. I'm just checking 2. 2 indicates the length, 0, 1, and this is 2. So this actually indicates area. Area using the tuple assignment. So method wrap it. After that, else if earlier, same thing, checking for the length, just swapping it out. Finally, printing the value in rectangle using star. So in Python, it's very, but to learn in C++, it will be good to understand the more concepts. I recommend you to solve in different languages, Python. So now we will explain in Tamil. Let's see how the explanation is going to be. So let's. Hi guys, welcome to Infitamil. இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷனில் பார்க்கலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். லெட்ஸ் கண்டினியூ. ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நமக்கு வந்து n ரெக்டாங்கிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்துருவாங்க. இது மட்டும் தான் இன்புட்டில் இருக்கும், இது வந்து இன்புட்டில் இருக்காது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் எல், இதுதான் பி. ஸோ எல் இன்ட்டு பி தான் ஏரியா. எல் இன்ட்டு பி கண்டுபிடிக்கிறோம். கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மொத்த ட்ரையாங்கிளையும் வந்து ஷார்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும். பிரிண்ட் பண்ணுற ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்னா லென்த்து, பிரெத்து, ஏரியா, அந்த மூணுத்தையும் வந்து நம்ம அவுட்புட்டாக பிரிண்ட். இப்போ ஒரு வேளை லென்த் ஏரியா 2 ட்ரையாங்கிள் ஏரியா வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மட்டும் நம்மளோட லென்த்தை பேஸ் பண்ணி அதை ஸ்டார்ட் நார்மலாக ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ 2 இது சேமாக வந்துச்சு, அதோட லென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா
C++ல சால்வ் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பைத்தான்லையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். பட் லாஜிக் வந்து சேம் தான். போல நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷன் தேவைப்படும். ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனில் பாயிண்டர் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம என்ன வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறோமோ அதோட மெமரி அட்ரஸை வந்து இது எடுத்துக்கும். ஸோ அதை டேரெக்டாக அது பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷன். இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சீன் யூஸ் பண்ணி இன்புட் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் n வாங்கியிருக்கேன், சீன் யூஸ் பண்ணி லென்த் அண்ட் பிரெத் வாங்கியிருக்கேன். வாங்கினதுக்கப்புறமா அதோட ஏரியாவை கம்ப்யூட் பண்ணுறேன். இன்னொரு அரே ஏன்னு சொல்லி ஒரு வந்து லென்த்தையும் பெத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இது வந்து நார்மல் சார்ட்டிங் ப்ராசஸ் தான். =0 ப்ளஸ் இதில் வந்து ஏரியாவை ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணுறேன். ஏரியா வந்து ஒரு வேலை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதை நான் வந்து ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி சாப்பிட்றேன். இதில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஏரியாவை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணால் பார்த்தாது, லென்த்து பிரெத் எல்லாத்தையும் அட் அ டைமில் ஸ்டாப். அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கோம். அதனால தான் மூணுத்தையும் அட் அ டைமில் கால் பண்ணுறோம். இது வந்து கிரேட்டராக இருந்தால் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். லென்த்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணணும். அதனால் லென்த்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு அதையுமே நான் வந்து 3 டைம்ஸ் கால் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ஒரு இதை மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணால் பார்த்தா எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபைனலாக நம்ம வந்து சிஅவுட் யூஸ் பண்ணி அப்படி தான் வந்து ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணும். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கோட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சிம்பிள். ஸோ பைத்தானில் பார்க்கலாம் அப்படி டாக் சவுண்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சீக்கிரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். கைஸ் சாரி ஃபார் தட், அந்த நாயை துரத்தியாச்சு. நம்ம இப்போ பைத்தானில் பார்க்கலாம். எப்பயும் போல் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் n வேல்யூ. அடுத்து நான் ரெக்ட்னு சொல்லி ஒரு எம்டி லிஸ்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து அந்த எண்ணை யூஸ் பண்ணி இந்த லென்த் அண்ட் பிரெத்தை வந்து இன்புட்டாக வாங்குறேன். ஆப் ஃபங்க்ஷன் வரும். வாங்கிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளே நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறேன். என்னென்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே லென்த்து பிரெத்து அப்புறம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எல் அண்ட் பி. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஏரியா. கரெக்டாக? அதை வந்து நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஸோ இது வந்து நார்மல் சார்ட்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம C++ல் பார்த்த மாதிரி அப்படியே. ஸோ n வரைக்கும், ஸோ i+1 to n. இதில் வந்து i(2)ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்படி கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற 0 இதுதான் 2 குறிக்கும். ஸோ வந்து ஏரியா. ஸோ ஏரியாவை கம்பேர் பண்ணுறேன். கம்பேர் பண்ணிட்டு ட்ரிபிள் அசைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். ஸோ a, b = b, a போடுவோம். கரெக்டாக? ஸோ அது மாதிரி நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு வேளை எல்சிஃபில் நமக்கு ஏரியா வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், லென்த்தை வந்து செக் பண்ண இண்டெக்ஸ் வந்து 0 கொடுத்துருக்கேன். 0னா என்ன வரும், எல்லை டினோட் பண்ணுறது, லென்த்தை வந்து கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ட்ரிபிள் அசைன்மெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஃபைனலாக பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ரெக்டாங்கிள் இன் செட் ஸ்டார் ஐ கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூவாக அதை அன்பேக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் சால்வ். இன்னைக்கு டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைமில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி நாங்கள் டெய்லி சேலஞ்ச் போஸ்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். ஹாப்பி கோடிங் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.